the idea for the project here in Anyang. 이제 데이먼 씨가 하고 있으신 프로젝트를 소개해 보면 이 소개로 인해서 우리가 어떤 이제 프로젝트를 어떤 진행해 나가고 데이먼 씨가 어떤 일을 하시는지 이해가 될 거라 생각합니다. Yeah. Okay, so to start, a lot of my work is about how we can use the city as a way to teach ourselves. To teach ourselves. 이 가장 데이먼 씨의 주된 작업은 도시가 우리 스스로를 어떻게 가르치고 있고 우리가 어떻게 쓰고 있는지에 대한 것입니다. So, for example, I would say that whenever people build a place for themselves to live, there's a lot of things that you can learn just by looking around. 가장 첫 번째로 사람들이 도시를 지을 때 그들이 바라보면서 어떻게 느끼는가에 대해서 얘기를 하고 있습니다. And so, even if you look at things like these are mostly in the United States, you can see that someone was trying to say something by building this thing. 저 구조물은 미국에 굉장히 많은 구조물인데요. 저 구조물을 바라볼 때 우리는 저것을 만든 사람이 우리에게 무슨 말을 하고 싶은지 알 수 있습니다. You know, they're saying, "Don't sit here. Don't sit here." 예, 저기 앉지 말라는 얘기를 하고 있는데요. But likewise, just taking a walk around anywhere, seeing things like this, or things like this, or things like this, you begin to understand messages that people have put into the environment, into architecture. 그냥 걷기만 해도 우리가 저렇게 간단히 보는 사이트에도 우리는 그들이 전하는 메시지를 저런 간단한 구조물에서 알 수 있는데요. And so a lot of my work as an artist, and these are some pictures that I'll talk more about in a second, is about helping people understand these messages and helping them have an active role in making the place where they live. 데이먼 씨가 하는 일 주로 된 일들은 저런 구조물들이 우리에게 어떤 메시지를 전하고 있는지 그리고 저런 메시지들이 어떻게 만들어지고 있는지에 대한 것들입니다. And I'm very interested in using the tools of architecture and design to make the invisible forces that help shape cities more understandable and more visible. 우리가 딱히 정확히 보이지 않는 많은 구조물들과 구조물들도 우리가 더 도시를 유용하게 쓸 수 있는 많은 이야기들이 있는데요. So first, some very quick examples. 예, 가장 빠른 예를 하나 들자면. So first, the redevelopment process that we've heard about in Anyang, of course, happens in many other places outside of Korea. The redevelopment process that we just heard about in Anyang, the creating of new towns, happens in lots of places outside of Korea. 안양에서 일어나고 있는 많은 프로젝트는 역시 대한민국 전 곳 다른 도시에서도 일어나고 있습니다. 뿐만이 아니고 외국에서도 특히나 지금 우리가 일어나는 재개발 현들이 외국에서 똑같이 유사하게 일어납니다. And so this is actually a project that I just finished. This is when I just finished building it for a new town in the city where I live, which is Newark, New Jersey. 지금 진행하고 있는 프로젝트가 지금 데이먼씨가 막 끝낸 프로젝트인데요. 이 뉴타운 프로젝트가 뉴저지 데이먼씨가 사시고 있는 시티에서 일어나고 있는 그런 것들에 대한 프로젝트입니다. But what I wanted to do, instead of just showing it the way it exists today, is to show all of the buildings that were destroyed before they built the new buildings. So, really quickly, for example, these buildings were built around 1920. 네, 지금 보여주고 있는 모습들은 지금 뉴타운이 생기기 전에 부셔졌던 건물들에 대한 이야기들인데요. 여기 보시는 동안 데이먼씨가 가르친 것은 1920년대에 만들어졌던 빌딩들이 지금 파괴된 모습입니다. But then these buildings, the purple ones, they knocked down all of these buildings and then built these buildings around 1950. 네, 1950년도 정도에 저 파괴된 건물들은 존재하지 않았었는데 저런 파괴된 건물 사이로 막 지어지고 있는 거고요. So this model tries to show people the change that happened to this place over time. 지금 이 프로젝트들은 지금 저 위치에 어떤 변화들이
So, for example, today, only these buildings exist, but these are kind of like the ghosts of buildings. 잠시만요. 네. Are the buildings placed in the actual location? Yes. 그 빌딩이 실제로 그 자기 장소와 정확히 배치하냐고 물어보시고 맞다고 하셨어요. And so another example 다른 일은요. is right now I'll show you a small piece of a video. 작은 짧은 비디오를 할 수 있는데요. And the way that the video works, it's another redevelopment area in Brooklyn, in New York City. 예, 지금 브루클린에서 일어나고 있는 새로운 이제 발전 프로젝트, 뉴턴 프로젝트에 대한 이야기입니다. And it's also an area that was cleared entirely. 네, 그 장소는 한번 전부 다 이제 클리어된 장소고요. And what you'll see in the video is a lot of proposals that were made that were never built. 네, 지금 우리가 볼 비디오는 이제 많은 프로포절들인데 한 번도 지어지지 않고 있는 프로포절 만든 내용들입니다. And so when a proposal is made in the video, you'll see it'll come up from the ground. 네, 우리가 볼 수 있는 프로젝트들은 이제 땅에서부터 점점 솟아나고 있는데요. And then if it happens, if it is built, it'll stay there. 네, 그런 다음에 지어진 다음에는 그들이 멈춰져 있고요. 지어진 상태로 멈춰져 있고요. But if it's not built, it goes back down. 하지만 지어지지 않은 건물들은 다시 내려갈 것입니다. I think you'll understand. 네, 이해하신 것 같으니까요. And you can see the time going by. 시간을 흐르고 있습니다. And so with things like this, both the model and this video, the hope is that people begin to understand better how the places they live change. 네, 지금 보는 프로젝트와 이런 비디오들은 사람들이 자기가 살고 있는 도시의 변화들에 대해서 좀 더 정확히 이해할 수 있는 걸 돕고자 하는 것입니다. And then once they understand better, they can play more of a role. 예, 그리고 그 다음 사람들이 이해한 다음에는 자신들의 역할을 더 충실할 수 있겠죠. Mr. Park. I'm trying to be mostly like the land that was cleared out, Mm-hmm. right? And then like 30, 40 years later, something will eventually get built. So in between, then there's nothing happening Mm-hmm. for a long time. Yeah, and we have, in fact, sort of chose this site for this video because it shows a lot of fights going on about what the future of this place should be. 예, 이 비디오에는 이런 변화들이 수많은 이제 싸움들을 보여주고 있는데 그 싸움들은 어떻게 이 도시가 변화해야 되는지에 대한 변화들입니다. 그